Ờ, bạn, bao giờ bạn phỏng vấn ấy? Chưa có lệnh HR của Amazon hiện tại là vẫn đang chưa Ơ, có. không nghe thấy hiểu nói gì cả. Oh, wait, đợi tí, đợi tí. Speaker, there's a microphone. Ok, được rồi. Yeah, thì ra nó đang ghi âm vào cái này. Yeah, Nhưng mà nó hơi nhỏ, nó hơi nhỏ. nó hơi nhỏ gì? Đợi tí, sao là Ừ, cái audio setting. Test speaker, test mic. Có khi nào ra dưới này em nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok chưa? được. Kiểu giống như là 30% ấy. 3%. Ok, như thế này thì đã đỡ hơn chưa? Ok, để Hình như là do setting ấy, không phải là do để xa hay để gần đâu. Anh đây anh có phải là hơn con thế hơn một thế thế, em cái. thế, thế không? Thì anh vẫn nghe được hơi lắc lắc tí, thưa dựa mạng Việt Nam chứ các chỗ em biết mà, suốt ngày cá mập nó cắn Không, lag là bình thường. không phải lag mà em đang nói là âm âm lượng bên Hiếu hơi nhỏ ấy. Ừ, hơi hơi Em nghe nhỏ. giọng anh Lâm ok mà giọng Hiếu bị nhỏ. Yeah, bây giờ thì như thế nào? Ờ giờ đỡ hơn chưa rồi. Ừ, Ok. yeah, ok được rồi. Thôi, thì căn bản là bây giờ thì vẫn chưa thấy HR của bên Amazon nói gì cả. Tức là Ừ. tuần trước thì nó bảo là nó bảo tôi là gửi cho cái thời gian rảnh gửi cho cái thời gian rảnh trong 6 ngày làm Ừ. việc, 6 ngày làm việc. Đấy thì tôi cứ gửi thời gian rảnh từ giờ đến hết tuần này rồi nhưng mà vẫn chưa thấy bên kia liên lại. Đó. Xem bên bên Ờ, đấy HR làm việc vui cười không, tại toàn mấy bạn HR Ấn Độ ấy. ok. Thế thì chúng ta có code path ở đây này, get a demo, không có demo ở đây. Code path là chỉ có codepath.co. Ừ. Ừ. Dạ. Code share. Ok, thì nói chung là tôi không có vội lắm cái việc mà phần này. Thiên Anh có đang phỏng vấn cho bên nào khác không? Bởi vì tôi đã xong cái phần bên Meta rồi. Nếu mà Thiên Anh mà thì để tôi móc interview cho Thiên Anh trước. Xong rồi nếu mà có thời gian rảnh thì Thiên Anh có thể móc interview lại kiểu sau. Mà chắc là Hiểu cũng không có tầm cái việc. Ồ thế à? Thế hôm nay là ai mốc trai vậy? Mình tưởng là hôm nay thì anh mốc cho Hiếu. Không, tôi là interviewer. Thế Thế à, à? ai thích cũng được, quan trọng Yeah. là đồng cũng thích nghe, ai cũng được. Ok. Ừ. Hôm nay đang hơi mệt nhưng mà thôi cũng được. Ừ. Ok. Share this or ok được rồi. Thì chúng ta sẽ làm một cái vòng interview giống như một cái vòng phỏng vấn technical, một vòng phỏng vấn coding thôi. Giống như là vòng đầu tiên sẽ không có system design ngày hôm nay. Hôm nay sẽ chỉ có một cái bài, hôm nay sẽ chỉ có 2 bài coding thôi. Hai bạn được à? Ok. Ừ. Ok được rồi. Yeah, let's switch to English now. Good evening tonight. My name is Theo. I'm going to be your interviewer today. So, can you introduce yourself? Yeah. So what is that? To introduce myself cũng hơi lười. Okay, so my name is Thiên Anh and currently I'm working at Microsoft. I have been working here for 1.5 years, and yesterday I'm here to apply for a new position at Amazon. Mm-hmm. Okay, okay. I see. Okay, so for today's interview, we're going to have 1 to 2 algorithm and data structure problem. So you're free to use any programming language you like to implement the solution. I will not be compiling your code on my side, so you don't have to you just need to get your solutions algorithmically correct. I'm not going to compile or run your code on my side. So for the first question, you are given a grid, a 2D grid, given 2D grid. Okay, give me a second. You're given a 2D grid, with with n rows and m column, and values inside the grid will be either 1 or 0, with 0 being sea and 1 being land. So you need to count the number of island in the grid. Yeah, that is going to be your first question for today. Hmm. Okay. So
What is the constraint for the number of rows and columns? Yeah, 1000. Yeah, you can assume that the grid will fully fit into the memory of your computer. Okay, so how can we say that how can we identify that two Iceland can be considered or like can be considered as one Iceland? For example, when I am at the one position, can I go to um 8 direction around that position, or can I just go to the other 4 directions, up, down, Yeah. left, right? Yeah. So two Oh, cell two cells are considered to be of the same island if they are adjacent in the same row or column. So like you said, 4 direction, up, down, left, right. oh, okay. Okay, so for this problem, I will use the DFS to traverse all the cells in the grid. And for Excel, I will go to all of this adjacent, which is which is land, and mark that cell as visited until there is no more cell that I can visit. Then I can consider that is one Iceland. Then I continue with the next cell, which I haven't visited before, and do the DFS again with the new cell with when the value is 1. So yeah, after several times of doing DFS, I will have the number of Iceland in the grid. Okay, understood. So can you evaluate the time and memory complexity of this solution? For the time complexity, because for one cell I only visit once, because I will mark it as visited when I transverse through. So the time complexity would be n multiple by m, and the space complexity will be also n multiple by m, because I will create another grid to for marking a cell as visited or not. Yeah, but we can optimize this if I have the permission to modify the given grid. So whenever I transverse through one grid, I will mark it as -1 or 2. Yeah, different from 1 or 0. So we know that that cell will be listed before. Okay. Okay, let's go with that implementation. So you can start implementing your solution now. Oh, okay. So let's define a function. We have int. So the given stator will be 2D grid. So initially we have 0 Iceland, and we transverse through from the most leftmost upper left to the down right of the grid.
If the cell is blank, then we visit that cell. Counted it as one Iceland. Okay, so this is the main function. So we have the function dfx here, and okay, I will implement that one here. So we have dfx and the input of grid to the grid. So every time we visit the cells, we mark it as minus 2, and we visit we try to find the adjacent from the four direction. So firstly, we need to calculate the next index of next row and columns of the next direction. So we have four direction, which is okay. Yeah, so I create to constant array to represent the way that we calculate the next direction from the given row and column. So after we calculate the new row and column, we have to make sure that that neighbor is still within the grid. Yeah, if so, then we check if that neighbor is can be visited or not, which means that is that a land or not.
Or is the land we did start first? Okay. Okay. So yeah, this is my solution. Okay, this look good enough to me. Um, okay, so you want to do you want me to give feedback now, or do you want me to give feedback at the end of the interview? Hmm. You decide. Okay, so let's start first. Okay. Cái đầu tiên khi mà chúng ta phỏng vấn đó là mình tốt nhất là mình nên viết các tên biến rõ ràng ra và có thể đọc luôn được. Tránh những cái tên biến một chữ, một ký tự và một ký tự duy nhất, trừ những cái tên quá là phổ biến như là IJK. Ở đây Ừ. chúng ta có R này, C R này, C này, row column. Những cái này thì thực ra là đọc một phát thì cũng rõ luôn thôi, nhưng mà khi mà phỏng vấn thì người ta cũng muốn là nhìn thấy được cái mức độ code của mình viết ra nó dễ đọc như thế nào, và không chỉ là trong lúc phỏng vấn mà cũng trong lúc phải đi làm nữa, nên là mình tránh không nên sử dụng những cái tên biến một ký tự như là R với C kia, trừ khi, và ví dụ như ở trong cái đề bài này thì chúng ta có N và M là số lượng dòng và số lượng cột, thì mình có thể làm luôn hai cái tên biến đấy ngay từ đầu, và thật ra là cái đấy nó sẽ rất là tốt trong cái để mà nó giúp cái code này nó dễ đọc hơn, tại vì ở đây là mình có thể lưu trữ được luôn là số lượng dòng và số lượng cột, thay vì là grid.size và grid.r.size. Những cái con số đấy thì thay bằng N và M thì dễ hơn. Đấy là cái Ừ. đầu tiên. Cái thứ hai nữa cũng tương tự như thế với cả DC và DR, thì tức là đọc thì suy nghĩ thì mình sẽ biết nó là delta C và delta R thôi, nhưng mà nếu mà nó có tên dễ dàng hơn ra ở đây thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Người chấm thì người ta sẽ chỉ chấm được dựa trên những cái gì mình đã viết ra. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, người ta sẽ không nhớ lại toàn bộ cái context của buổi phỏng vấn để mà có thể đánh giá được. À, một cái nữa đó là cái này cũng rất có lợi cho lúc mà mình phỏng vấn cũng như cho lúc đi làm, đó là nếu mà trong vòng lặp mà mình có thể early exit được thì mình nên early exit. Ví dụ như ở trong cái đoạn code trong cái đoạn loop ở đây chẳng hạn, thì mình có thể exit ngay lập tức nếu như mà NC nhỏ hơn không, hoặc NC lớn hơn à, lớn hơn kích thước của grid. Cũng Ờ. tương tự như thế với NR vậy, và cũng tương tự như thế nếu mà cái ô grid này không có giá trị bằng một thì mình exit mình đấy luôn. Tức là tránh cái việc nesting code, tránh việc nest code lại, thì nó như vậy nó sẽ khiến cho code mình nó dễ đọc hơn, nó dễ mình tự dễ debug cho mình hơn, áp dụng cho cả lúc đi làm nữa, lúc phỏng vấn. Có lý. Ừ. Còn đâu thì một cái nữa đó là chúng ta nhảy luôn vào là C cộng cộng, nhưng mà thế anh vẫn chưa clarify là tôi sẽ sử dụng ngữ C cộng cộng để mà lập trình cái này thì nào. Ok, cái đấy phải thông báo chưa à? Yes. Thì nên nên thông báo trước là tôi sẽ sử dụng C cộng cộng để mà tôi làm cái Ok. này, và cái signature của tôi sẽ bên này, tôi nhận vào một cái input là cái grid, output là cái số lượng đảo trong cái grid này. Đó. Thì có mấy cái đấy, tức là nói chung về thuật toán thì ok rồi, không có gì để bàn cả, nhưng mà có một số cái Yeah. nitpick mà cần phải mà nên để ý tốt hơn trong quá trình phỏng vấn. Ok. Makes sense. Yes. Ờ, Thế là có một cái nữa là cái bài thường thì khi mà mình gặp một bài mình hay có cái example cho mình dry run ấy, Ừ. nhưng mà cái bài này thực ra thì kiểu dry run nó mất thời gian cực kỳ luôn, nên là mình cũng thấy hơi lười ấy. Nhưng mà Ừ. giả sử như là nếu mà mình có một cái example chẳng hạn, sau khi mà mình xong rồi mình thử dry run lướt qua ấy, thì mình có nên dry run không, hay là mình cứ kiểu Chắc chắn là nên rồi, chắc chắn là nên rồi. Tôi chưa từng bao giờ thấy cái đấy nó có hại cả, và đi phỏng vấn đâu người ta cũng có hỏi, nên là yeah, of mình đang course. estimate là giả sử như mình có n square. Ừ. Em biết tiếng Anh n square là gì, nhưng mà tại vì đề bài cho n với m nên là em nói là multiple n multiple m. Ừ. N by m cũng được. À thế à? Yes. Multiple by. N Thế by m grid. ok. Ok. Không thì bài này từ xong xong rồi thì mình cho một cái grid rất là minimal thôi để mà check, cũng không Kiểu vấn đề gì grid cả. 3 nhân 3 thì chắc cũng vẫn ba vẫn nhân vẫn bốn được. 3x4. Ở 3 nhân 4. Yeah. Ok. Chúng ta có gì À, ở chat đây? yes. Quên đấy anh ạ, phải có một cái bài nữa. Một hàm để grid, một hàm để và grid, một hàm để grid. Cái này là pass by reference của C cộng cộng.
Thật ra thì cái count number on ice lần này nhận vào grid cũng không vấn đề gì cả. Nói chung là mình quan tâm cái, tức là mình cần grid được cái thứ hai, Đúng rồi, mình cần đúng rồi. pass Không, thường parameter. thường thì mình sẽ có đấy, nhưng mà tại mình quên đấy. Nay mày Okay. có tưởng hôm nay mình tưởng là mình interviewer. Yeah, so, yeah. Okay. Yeah, second question. Okay, let's move to our second question. So the second question is easier to describe, but it's going to be harder on you. So I apologize. Please implement an LRU cache. Least recently used. Yes, least recently used cache. So this will need to support two operations. The first is set, which will take in a key and a value, and this is going to allow you to set some value corresponding to a key. And second is get, so you need to be able to get a value from a key. And also the LRU cache is going to have a capacity. And when you want to set a new value, if that value doesn't exist inside the cache before, and the size of the cache is about to exceed the capacity, you must then pick the least recently used element inside the cache. Nghe nói Amazon từng hỏi bài này. Amazon có hỏi câu này. Actually, half an hour before this meeting, I did think about these problems. Because I heard that Amazon have this in their question bank. That's in the question bank. I mean, okay, OA of Amazon is always slightly, significantly harder compared to other company. Oh, really? Okay. Yeah. Somehow my interview question is like quite simple. Yeah. Actually, we can just switch to now. This doesn't have to be this one. It doesn't have to be this one. Okay. Let me think for life. Okay. So you're given a string. And your sorry. I think this one is okay because I haven't turned out any solution. Yeah, I'm still thinking about it. okay. So I think it's a good opportunity for me like to discuss a solution here with you and Dom. Okay. Let's try this live then. Yeah, your time is 10:30. Yeah. So we expect that the time complexity for each operation should be O1, right? Yes, that's correct. Okay. So my solution would be I will have a hash map to store the key and value. So with another hash map in C++, the time complexity to get it would be O1 if the key is not a string. Oh, yeah, some normally it will be O1. And whenever, because the cache have a capacity, so when the capacity is full and we want to put more keys into the cache, we have to remove uh the furthest the furthest key that we have in the hash map. Sorry, I mean from the cache. So to identify that when the key when did the key used, I will have a value that I call the timer. So
each time I set the key, I will increase the timer by 1. So the larger timer, the least used of that value, of that key value. So whenever I will have a, what is it called? Deck where what can we pronounce this? The deck. Yeah, so we have a deck that store the timestamp that when a value of a value and its timestamp when it's come into when it when we use the set function for that value. So for example, we have a cache with capacity is 2. And we have multiple queries. Let S to represent for set set 1 with value of set A with value of 1, set B with value of 2, and set A, set C with value of 3, and yeah, so the output would be get A and get B. Okay, so we have three get function here. So firstly, we have set A and set B is still in the capacity of the cache. So we have both of them into the cache with no concerns. And then we get A, the output would be 1. Then we set the value C with the key C with the value 3 because the capacity is full already. So we have to pop the list the first use key from the cache, which is the letter A. So currently we have B and C in the cache. So when we have the next request get A, it will return null. And then we get the next get is B, it return true. Yeah, so is this the right behavior? Get B, yes, that is correct. That's the right behavior. Yeah. Okay. So having that, I will have. Oh, wait. Actually, okay. Okay. Actually, I just realized. So you are getting A. You have the operation get A in the list of query. So because of that, A is the latest used key now. So after the operation set B2, then A is going to be the least recently used key. Yes, but after you use get A, then it moves to become the most recently used key. So when you set C3, you have to evict the key B out of the cache. Yep. You're right. Yeah. So the output have to be 1 and null for the get B at the end. Yes. Okay. Yeah. So I have firstly I will have a hash map to store the key value. Yeah. So we have A, then it is 1, B, and it is 2, and we have a deck to store the timestamp that we use that key. So firstly we have A, and it would be at the timestamp 0. Then we have B, it is at the timestamp 1. And then we have get A. So we have
Um, okay, so we have A in. What do we need to remove A? Do we need to remove A from the deck? Hmm. Hmm. Okay, let's just continue. So yeah, we have let's check if we want to have C3. Okay, we remove A, but the newest timestamp of A is 2. So we have to move next and remove B, and the newest timestamp of B is 1. Uh-huh. Okay. Yeah. So my idea is here is currently in the cache we have A and B, and we want to pop to put 3 into the cache. So we have to pop out something. Yeah. So we come from the beginning to the end of the deck. Firstly, we have A, but the newest timestamp of A is yeah. So we have another hash to store the timestamp. Yeah. So the newest timestamp of A is now 2. So we just pop it out and continue with the next one. With the next one, because this is the newest one of B, and B is still in the cache because we can find B here. So we pop B from here, and B from the cache also. So because we pop one value from the cache, so we have more capacity to put C into the cache. And we have C here, and we have the timestamp for C is 3. So when we get A again, because the A is already in the cache, so we just update. I'm sorry. Yeah, so yeah, for the last one, because we don't have B in the cache, so we just return null for this queries. So for this solution, the get operation will have the time complexity equals to O1, but for the get, it depends on the number of get and set queries before that. I say you can amortize everything to be O1 because you only insert the element, you only insert the timestamp into the queue once, and you Yes. only remove it from the queue once. So you can amortize everything to be O1. Oh, really? Because the number of queries can be very large, and we don't have constraint for that. Yes, yes. So, okay, so when you query something for the first time, you have to update the queue. You have to pop outdated element from the top of the queue. So that is for the first query. From the second query onward, you don't have to do that. Your timestamp queue is already up to date, so you don't have to do that. So actually, you can arbitrage everything into O1 because you only insert into the queue once and you only pop from the queue once. So it's O1. Cool. This is the first time I heard about the solution. Oh, really? Yeah. I just recently think about it. Yeah. This is new. This is actually new, and you don't have to go out of the standard library. So yeah, this is actually a pretty good one.
The solution I had in mind is to use doubly linked lists. I know about that. I know about that solution, but it's that solution is very hard for me to implement. So that's why I don't introduce that to you. Yeah, but I know there is a solution that we call linked list. Yeah, okay. Yeah, okay. This is actually a better one to use in interview because it is Yes. easier to implement. Okay, so please go ahead. Okay. Yeah, I heard about the linked list solution before for a few times, but the linked list have so many like SK, right? Not really, not really. The only things troublesome about the double linked list solution is that you have to implement the double linked list by yourself because Mm-hmm. unfortunately the double linked list implementation in C++ doesn't support removal in the middle of the list. Yes, yes. So you have to handle it. Yes. Okay. Yeah, so we have something called class that LIU catch. And then because we have two hash, so another hash. Another one. Let's just make it a string. And the second one is the hash map to like store the latest timestamp. And the last one is a deck to store the timestamp and that we want to switch to. I believe you can simplify it into a simple queue because you don't have to pop out from both ends. Yes, this can be a, yep, it's a queue. Thanks. Of string and is, yeah. Okay. Okay, then we have a constructor. A constructor building. I forgot how to write a constructor in C++, but yeah, just make it like this. Mm. The capacity. Yeah. Okay, so the requirement we have set and get for the set function is in the function only. We have the string, which is the key, and the in, which is the value. And the second thing that we need to have is mm, the get function. Oh, sorry. Just have the key only. Okay, so let's come with this one first. So when we have the set function, we the first thing we do is to check if we the capacity is full or not. So okay, to easier control, we have okay. So initially the numbers key in the cache will be 0 and
Yeah, so we have to like remove one from the, yeah, we have to do something else here. But in case if it's not, we set the value. Um, mm, we have another thing that is called timestamp. It's not actually the timestamp, but just make it easy with the timestamp. So okay, then this now is the time that we have to deal with the case that the capacity is full. Um, Let me see the value. Firstly, we pop the first element from the queue. Mm, So if if the first element from the history is already the latest use of that key, so which means that we found the correct one. Mm, we got that and we pop that from the list. Yeah. Yeah, okay. So that is the get function. Sorry, that is the set function. With the get function, we have a key and then we return null or a value. So if
We need to remove it. Okay, in this case, we don't find that value. And in other case, that when we find the value, we have to update the current timestamp of that. Ừ. Yeah. Okay. Yeah, so in total you use 25 minutes in this problem. Okay. Okay, we can subtract about 3 minutes. We can round it down to 20 because we have some minute of chit chat in the middle, but 10. Okay. Okay, 20 minutes is this. Okay. Yeah, đây là một cái lời giải rất là hay với cả LRU catch, bởi vì cái này nó sẽ giúp cho cái việc code này đơn giản hơn rất nhiều so với cái solution double linked list. Đối với cả bài LRU catch, nếu mà tôi gặp phải và tôi code double linked list, tôi phải allocate ra tầm khoảng 10 phút để mà code cho cái này. Đó, nên thực ra cái Đúng rồi. Mình rất là ngại code double linked list, thậm chí là linked list bình thường thôi, kiểu nói chung là mình bị trauma từ khi học cấp 3 ấy, nên là cứ gặp linked list là bắt đầu ấy. nhưng yeah. mà nhưng mà lý do tại sao mà mình nghĩ đến cái bài này trước khi vào meeting hôm nay là tại vì mình tưởng hôm nay mình sẽ hỏi cho Hiếu, nên là mình đã nghĩ đến cái bài L LFU cache. List frequently used. Yes. Thế là sau này mình nghĩ thêm cái bài LRU cache xem là kiểu solution cho LRU là gì. Thì Oh. tại vì cái list frequently used ấy, nó sẽ gặp cái trường hợp là hai cái thằng nó có cái có cái số lần dùng là nó thai nó bằng nhau, thì mình phải consider là cái nào mà dùng xa nhất ấy thì mình sẽ bỏ cái thằng xa xa hơn đi ấy. Thế là nó sẽ combine thêm cái bài này vào trong đấy nữa, I guess. Đấy, thế là mình nghĩ là trong trường hợp đấy thì xử lý cái list recently used như nào, nhưng mà đang nghĩ thì buồn ngủ. Ừ. Ok, ok, ok. Được rồi. Ok. Một chút đóng góp một tí. Đầu tiên thì chúng ta nên clarify trước là cái key và value này nó thuộc về kiểu dữ liệu gì. Tức là mình có thể code bài này generic được. Vì vậy nên là Dạ mình rồi. hiện tại bây giờ key và value đang mặc định là string và integer. Mình nên clarify cái đấy. Thật ra cái đoạn khoảng 15 phút đầu tiên khi mà mình đưa ra ví dụ thì mình nên, tức là đưa ra example đấy thì cũng cũng ok, nhưng mà cũng thực ra giờ bây giờ nghĩ lại thì đưa example ra thì nó cũng là một cái tốt, vì lúc đấy là cái mà mình cần để mình nghĩ. Nhưng Ừ. mà nếu mình có thể bắt đầu từ việc là định nghĩa cái signature của cái class của mình, tức là mình có cái class như này và nó hỗ trợ hai cái hàm là set và get rồi kiểu dữ liệu như thế này. Tức là bắt đầu từ việc định nghĩa signature trước thì nó tương tự việc mình bắt đầu định nghĩa cái input và output của bài toán Ừ. tốt hơn. Ngoài ra thì cú pháp C cộng thì cái này là cần phải clarify lại. Thực ra thì lúc mà tôi phỏng vấn ở Meta thì họ cũng nói rõ cái về tôi ngay từ đầu là code này sẽ không được chạy, tôi không chạy code của cậu đâu, nên là cứ yên tâm là cứ code cái này ra, Ừ. tôi quan tâm là cái cài đặt thuật toán nó có dễ hiểu dễ đọc không thôi, còn tôi chạy Ừ, cái đúng này. rồi. Mình cũng không nhớ một vài cái cú pháp ấy. Ví dụ như cái C to thì mình không nhớ lắm. Rồi cái Cái constructor thì là dùng tên của class, zip thì bởi vì zip là con trỏ thế nên không được zip chấm mà là zip mũi tên. đúng rồi. Yes. Zip quên 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 Yes. quên. Đó. Còn lại thì dạ, với cả ở trong C cộng cộng thì có hàm count. Count cho phép mình đếm xem là có bao nhiêu phần tử tương ứng với cả một cái key. Thì đối với cả map thì rõ ràng là nó là một là không rồi. Đó. Mình
có thể sử dụng cái đấy để mà check là một cái phần tử có hay không. Đúng rồi nhỉ, quên mất. Yes. Còn count. Ừ. Còn Mình đâu sẽ thì không cần thêm cái current count nữa. yes. Không, count là đếm một cái key, còn kích thước là size, đừng có size. Size, yeah. Yeah, yeah, Đúng rồi. yeah. Thế thôi, còn lại thì không có gì cả. Nói chung thì tức là mình thiên anh thì chắc là sẽ có thể cần phải refine lại một chút về C cộng thuộc với các cấu trúc dữ liệu trong C cộng hơn để mình có thể tận dụng được mấy cái hàm có sẵn của nó. Nhưng mà thực Yes. ra thì cái solution LRU này nó tận dụng tốt hơn cái solution mà tôi nghĩ ban đầu rồi, nên cái này cũng vậy. Và có một số cái nitpick như là đặt tên biến, cú pháp làm sợ. Cú pháp thì mình sử dụng quyết định một cái là come ok, so pass ok thôi. Tránh tên Ờ, biến một ký tự. Yep, mình cũng nghĩa là nó cũng tùy tùy vào cái conversion của mình ấy. Ví dụ như là trong cái này thì mình quen với cái việc là cái tên biến là mình để up ở nghĩa là cái chữ đầu tiên không viết hoa, xong Ừ. rồi cái function name thì là chữ đầu tiên viết hoa nhưng mà tất cả đều là camel case. Ừ. Yeah. um, vậy thôi. Đấy là mình Ừ. bấm giờ cho cái bài LRU cache này. Bài LRU cache này với cả cái thuật này có thể giải được có thể, tức là mình có thể Tốt đi được. từ đầu cuối trong khoảng 15 phút. Thì Ừ. nếu mà mình được khoảng 20 phút cho bài này là đẹp rồi. Có cái test case nữa thì đẹp. Yeah. Anh Đông có comment gì không anh? Anh Đông ngủ rồi. Thế rồi, Ok. tháng của anh đâu ngủ rồi. Ok, được rồi. Thôi nhá, chào mọi người. Rồi, Ok. good luck. Nhiều